Hello, lovely people. Morgana here from Cooking Clean and Everything Between. Welcome back to my channel. And if you're new here, you know what to do next. Like, share, subscribe, and click on that bell so you don't miss anything from this channel. Oi, gente. Obrigada por estar aqui de novo. E se você é novo aqui no canal, não esquece, vai lá dar um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Today, I'll be showing you how to make a super easy dough recipe. You're going to need 3 cups of flour, 2 tablespoons of sugar, 1 egg, 1 cup of milk, and 1 teaspoon of baking powder. A receita de hoje é uma receita super facinha de fazer e é a receita de cavaquinho seco, mas sem cachaça. This is what I like to call not your average donut recipe, just because it's nice and crispy, not like a regular donut. Para os ingredientes, você vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 2 colheres bem cheias de açúcar e 1 colherinha de fermento em pó e também um ovo. As you can see, I sift the flour. Como vocês podem ver, eu peneirei a farinha de trigo. Next, add the sugar, the baking powder and mix. Acrescente o açúcar e o fermento e mexa. Add the egg, acrescente o ovo. Mix, misture. Add the milk. Acrescente o leite. Mix everything very well. E misture tudo muito bem. Quick disclaimer, I started with 2 cups of flour and you are going to see me adding another cup of flour for a total of 3 cups of flour. Gente, eu comecei a receita com 2 xícaras de farinha e agora vocês vão ver eu adicionando mais 1 xícara de farinha. I use this dough recipe for a lot of things. I use this as pizza dough. I use this for my little crostinis to serve with soup. Here you're going to see me making something for breakfast. And I like to call not your average donut because it's nice and crispy, not fluffy like a donut, but it's still absolutely delicious. You can dunk on your coffee and it's just awesome. Gente, essa é a minha receita de cavaquinho seco, mas essa massa pode ser utilizada para pizza e também eu faço umas torradinhas para servir com sopa, mas você pode utilizar essa massa para o que você quiser. Now we are going to start kneading this dough. Work that dough, baby. Gente, agora a gente vai começar a sovar a massa. Não precisa sovar bastante, mas tem que ficar bem macia.
As you can see, I opened the dough and now we're going to start making the not your average donuts. And sorry guys, I'm going totally ghetto here and I'm using a whiskey glass to make the big circles and the middle the smaller little hole where I'm going to be using a bottle cap. Don't judge. Gente, como vocês podem ver, eu abri a massa bem esticada. Para as rodelas maiores, eu estou utilizando um copo de whisky. E para as bolinhas menor, eu vou utilizar uma tampinha de garrafa. Gente, aqui foi no improviso mesmo, tá? Não julga. And here they are, ready to be fried. You have not your average donut and not your average munchkins. I am only using half of the dough for this recipe. So the second half of the dough, I usually put on a Ziploc bag, I date it, and I put on my freezer. And when I want to make something, I just thaw it out and it's ready to go. Let's say I want to make a pizza. I have my dough ready to be used. Now for the frying part, just put a frying pan with a little bit of oil. It doesn't need to be that much oil, but you just need to cover the dough and cooking both sides. Here I'm passing them through sugar and cinnamon for a little taste, and there they are. Gente, agora tá na hora de fritar. Coloca uma frigideira com óleo, aqueça o óleo, coloquem os cavaquinhos no óleo e frite até ficar moreninho de todos os lados. And that is all for this recipe today, guys. There you have it. Not your average donut. It's nice and crispy. Leave me a comment down below and let me know what you think about crispy donuts. As always, everyone, I'm so grateful to have you here. Thank you so much for watching my videos, and I see you on the next one. E tá aí, meus amores, receita de cavaquinho seca, super fácil de fazer e deliciosa. Gente, obrigada por assistir meu vídeo e até a próxima receita. Beijo no coração!